Please don't forget to subscribe and follow my channel for new contents. Thank you so much. Thái Nguyễn xin thân mến kính chào toàn thể quý vị khán giả. Hiện tại là Thái Nguyễn đang có mặt tại trong một cái gallery ở bên thành phố Worcester, trong một cái trường đại học của Holy Cross. Và trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay là một cái buổi triển lãm về áo dài trong thời chiến tranh. Và hai người ngồi kế bên cạnh Thái là hai người giáo sư rất giỏi và có rất là nhiều thông tin về trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay. Và Thái Nguyễn xin mời quý vị hãy cùng với Thái gặp hai người special guest trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì xin mời Anne-Marie và Martina giới thiệu về mình, a little introduction about you guys. Hello everyone, my name is Martina Thục Nhi Nguyen. I'm Associate Professor at Baruch College in the Department of History, and I am a French colonial historian, but my work focuses on the history of the áo dài, and especially when Vietnamese started thinking of the áo dài as its national costume. And in Vietnamese. And in Vietnamese. Xin kính chào quý vị. Tôi là Martina Thục Nhi Nguyễn, là giáo sư ngành sử ở Đại học Baruch College, thành phố New York, trường đại học thành phố New York. Tôi là nhà nghiên cứu học của thời Pháp thuộc, và nghiên cứu của tôi thì chuyên về lịch sử áo dài, nhất là khi người Việt bắt đầu nghĩ về áo dài là quốc phục của nước mình. Amazing. Anne-Marie, you want to start with Vietnamese first? Okay. Xin chào quý vị. Tôi là Anne-Marie Lesquich, là giáo sư tiến sĩ về nhân học xã hội văn hóa, và tôi dạy ở trường đại học này từ năm 2000 đến nay. Và tôi It was perfect. Yeah. Tôi là một trong ba người tổ chức triển lãm này, và nghiên cứu của mình chuyên về đề tài là giai cấp và giới tính ở đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. And now in English. My name is Anne-Marie Lesquich. I'm a professor of sociocultural anthropology here at Holy Cross. I've been teaching here since the year 2000. And my specialization involves research in Vietnam on issues related to gender and class in urban areas, especially Ho Chi Minh City, Saigon. Thank you so much for giving me the opportunity to sit here with you both, and it's a great honor to meeting you both and then learning so much from you. We did a walkthrough yesterday, and I learned so much, and today we are sitting down to just go more in depth, like every detail about the process. So I think for this segment, I would like to know more, how did it happen? Like who reached out to who? And I know it's the whole thing was put together by you two and Mr. Tung Vũ. So maybe we can say a little bit about him too. Yeah. Yeah. So Tung Vũ and I are colleagues, and he is the head of the U.S. Research Institute. And at one of his meetings, we were in the middle of karaoke and having fun, getting to know each other. Có nhậu không? I'm not gonna say. Không dám nói à? Không dám nói. Không dám nói. Karaoke mà không có tí xíu rượu nó không có vui. So we were in the middle of karaoke, and Tung turned to me and said,
guess what I have? And I said, what? And he said, I have about almost 20 of Madame New's aozai. Original aozai. Original aozai from the period. And they were loaned to me by his family. And of course, my ears perked up. And I said, really? Okay, what are you planning to do with this? And he said, well, I was just thinking of like finding a way to display them, maybe getting some mannequins and putting them on display for people to see. And I said, I thought to myself, well, you know what? I think we need to do this. Like, if these are really important artifacts, and we need to do the display in a way that is both, gives credit to the artifacts, to really display them in a way that shows their true historical significance, as well as finding a way to make their history come alive. And I got really excited, and I thought there's a project here. And Anne Marie and I are actually scholars of the aozai. We've co-written article together, and I am a historian of the aozai. Anne Marie works on the contemporary period. And so I said to Anne Marie, I said, guess what Tuong Vũ has? And I said, what? Well, and of course, Anne Marie said, no, we have to do a museum exhibition about this. We need to display these garments in a way that both like gives them their due as historical artifacts, but also as a way to really talk about the history of the period, and rather than just being kind of beautiful things to look at, we could use them as sort of educational, an educational opportunity, or a way to bring students in, to bring the larger public in. And so this is where we came up with the idea. So we approached Tuong with the idea of the exhibition, and he thought it was a great idea, and we ran with it. And the whole thing was like, Ba Nam, you want to say something? And I offered to host it here at Holy Cross at the time that we were guessing what Tuong might have. I was serving as an academic dean, and part of my responsibility was to work with the Cantor Art Gallery. The building that we're in was just opening. This is in the fall of 2022. Beautiful building. And it's a beautiful space. And so I knew that the gallery space was going to be very contemporary, very flexible, and that it was going to be a place where we could build out platforms and do a really wonderful job of hosting this kind of exhibition. Amazing. This gallery's never before had an exhibition that has exclusively focused on fashion. So I approached the gallery director and said, what do you think of this idea? And she was really excited to do it. I was blown away. Especially you sent me 2 photos, like as a preview, and I was like, oh my God. Because I was just imagining on a mannequin in front of a wall, but it's legit. It's seriously, the exhibition is the Vietnamese áo dài in a time of war, fashion, citizenship, and nationalism between 1954 to 1975 at the Cantor Art Gallery, College of the Holy Cross. From it's actually open September 12 until December 19. We had a soft opening in Soft August, opening in the first day of August. classes, and then our official opening September 11th and 12th. So đây là một cái buổi triển lãm về áo dài Việt Nam trong thời chiến tranh, về thời trang. Citizenship tiếng Việt là Citizenship là công dân, là chủ nghĩa công dân. Chủ nghĩa công dân, và nationalism là chủ nghĩa quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia, từ năm 1954 cho tới năm 1975 tại Cantor Art Gallery, là trong cái trường đại học của Holy Cross, là ở Worcester, Massachusetts. Yes. Khoảng 1 tiếng lái xe từ Boston. Dạ đúng rồi. Rồi, cái gallery này sẽ có được triển lãm, cái triển lãm này sẽ đi từ ngày hôm nay, là bắt đầu là từ cái soft opening là từ 26 tháng 8, mà cái official opening là ngày 12 tháng 9, nhưng mà sẽ
đi cho tới ngày 19 tháng 12 năm 2025. Thì quý vị nếu có thời gian thì quý vị có thể đến đây để xem, tại vì một cái trưng bày triển lãm rất là professional, rất là đẹp, với cái tầm vóc rất là quốc tế. Và Thái Nguyễn rất là hân hạnh khi có thể đến đây để mà dịch giữ lại cái hình ảnh này. Thì nếu quý vị không có thể đi xem được, quý vị có thể ở xa thì quý vị có thể xem lại những cái hình ảnh này. Và cũng là đồng thời trong cái tương lai là nhóm của chúng ta đi ha, team của mình là Martina, Anne-Marie và anh Tường cũng sẽ muốn đem cái triển lãm này đi đến khắp mọi nơi ở trên nước Mỹ. Cho nên là nếu mà quý vị bạn trẻ, the younger generations, I encourage you to come to the gallery to witness, to learn, to study, and tell your friends. It's really important that the information is very, very valuable. Spread the words, and then and look for it because it's gonna travel, right? As it should be. Yeah. Thêm chi tiết là không cần mua vé. Không cần mua vé. Và miễn phí. Người Việt Nam rất thích cái chữ miễn phí. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi này nó hơi tí xíu ra ngoài tí xíu là Martina là người Việt nhưng sanh ở Mỹ. Anne-Marie dĩ nhiên là không phải là người Việt rồi quý vị, người Mỹ. Nhưng tại sao nói tiếng Việt quá giỏi? Ai muốn đi trước? Ai muốn nói trước? Nói tiếng Anh đi, I'll go first. Yeah. I was born in the United States. My parents were refugees from the war. They were boat people, and they left in April of '75. I grew up around a Vietnamese community in Texas. I grew up in rural Texas, but every Sunday we would drive into Houston to go to Mass, go to Vietnamese grocery store and eat Vietnamese food, and then drive back to rural Texas. So I grew up around the Vietnamese community. I also my parents were trying to get their business off the ground. So my sister and I, we were at home with our grandmother a lot. And so grandma did not speak, bà nội did not speak English. And so we learned how to speak Vietnamese. And actually every night, I grew up Catholic, and so every night we had prayer in the evenings, and we had to read a section of scripture. Wow. And so that's how I learned how to read Vietnamese. But of course, the Vietnamese that you learn in the household, it's, everyday Vietnamese, right? Con ăn cơm chưa? Or bố mẹ cháu về chưa? That kind of thing. So I didn't really know academic Vietnamese. And so I went to Vietnam for the very first time in 2001 for study abroad. So senior year of college for me. I went to Vietnam for the first time, and everyone was like, wait, why is this like young Vietnamese woman speaking Vietnamese like an old peasant lady before 1954? And it's true. My grandmother is indeed an old peasant woman from before 1954, and she's from Hải Dương. So she would confuse her L's and her, N's, and so like là đi Nam. Đi Nam. Bố mẹ cháu đi đâu? Dạ bố mẹ cháu đi Nam. And I spoke like that because that's the way that grandma spoke. Wow. And I had to change a lot. I had to relearn how to speak Vietnamese, and I took classes at the University of Social Science and Humanities in Saigon. And I, and just by being in Vietnam, I had to change how I spoke. And I learned so much more, right? I learned how to, talk about academic work. And more about I read literature, and so that's where I really learned how to speak Vietnamese. So my story is the opposite. I learned academic Vietnamese because when I was in college, I was a history major. Okay. And I had a wonderful professor, Ho Huy Thum. And I realized by studying with her that I want to learn more about Vietnam, and particularly about gender. In 1988, when I was an undergrad, I had the opportunity to go on about a 1-month study tour to Vietnam.
And that just further made me realize that I did want to go to graduate school. I did want to study about Vietnam, but on that trip, I went into marketplaces, and I saw the women who owned stalls and were doing the trading in marketplaces. And I realized that the questions I had, the kind of research I wanted to do in Vietnam was about contemporary life. I wanted to learn with people as they went about their lives. I wanted to learn about their worldviews and their experiences, as opposed to doing archival research about the past. And Vietnam in the late 80s was different. an incredibly vibrant society, but facing many challenges. And so people were asking a lot of questions about who they should be in the world. What were their values? What were their goals? What were the opportunities? What were the challenges? So that was the environment in which I started to study Vietnamese at a time when the instruction of it in universities in the United States was just developing. So the Vietnamese I learned was all about economic indicators, economic development. It was very influenced by Doi Moi and the kind of imagination about who might be a foreigner learning Vietnamese. What were they learning Vietnamese to do? And then by living in Vietnam. How many years? So for my dissertation research, I lived there for 2 years. Since then, sometimes I've been there for a semester at a time. Sometimes I go for a month or two. I try to go almost every year for at least some time. More than a Vietnamese diaspora can go back. Wow. Okay. But so as a result, my Vietnamese is a little bit formal. It's a little bit stilted. My teacher used to tell me that my Vietnamese was too complicated. Okay. And then there's an occasional market moment thrown in. Xong nó giống như nói theo tiếng Việt thì tiếng Việt của cô Anne-Marie là hơi sách vở, theo sách vở một tí xíu, nhưng mà lâu lâu cái nó hé ra tiếng của ở ngoài chợ hả? Bây giờ mình có một trả giá. Đặc biệt trả giá. Bây giờ có một cái thí dụ nào đi, một cái thí dụ nào mà Anne-Marie Giá Tỷ mình đang một cái cuộc nói chuyện này thì mình nói chuyện cái kiểu formal đi, cái xong cái mình cho vô một cái câu mà nó hơi bình dân tí xíu. Thử one sample thử coi. Giống như là mình nói lại những gì mà Anne-Marie nói mà bằng tiếng Việt đi. I know, but it has to emerge organically. I'm sure sau bao nhiêu năm ở Việt Nam, Anne-Marie có thể làm như vậy, có thể cho nó vô được mà. So what would qualify? The fact that I tend to say trời ơi all Trời the ơi. time? Like, Trời ơi. let's see. Mắc quá. Dạ đúng rồi. Đúng Mắc quá. Nói xạo mà. Nói xạo. Đẹp quá. Đẹp quá. Nói xạo. Giá bảo đảm. Giá bảo đảm phải không? Giá bảo đảm. Rồi còn gì nữa ta? Còn gì nữa? And then khi mà Giá Tỷ như là bây giờ nếu mà Anne-Marie gặp Martina đi trong một cái môi trường giống như là đang ở trong trường học đó thì mình sẽ nói như sao? Dạ thưa giáo sư Dạ. ạ. Đâu, cái đó là theo cái cách nói của Martina rồi. Chứ Anne-Marie đâu có nói vậy đâu. Không có đâu dạ thưa giáo sư. Nhưng mà professor là giáo sư phải không? Nếu mà professor là giáo sư. Anyway, nếu quý vị cái đó là giỡn cho vui thôi, là tại vì Thái rất là phải nói là ngạc nhiên luôn á, tại vì đây lần đầu tiên Thái đã gặp Martina 2 lần trước khi cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, mà Anne-Marie là người đầu tiên. Mà khi nghe Anne-Marie nói tiếng Việt á, thì Thái thật sự là Thái nghĩ nếu mà Anne-Marie đã làm ra cái triển lãm này với Martina thì Thái biết là Anne-Marie nói tiếng Việt được rồi, nhưng mà nói rất là giỏi quý vị. Và khi mà Thái nói như vậy là Anne-Marie hiểu hết đó nha quý vị. Có thể không nói lại giống thôi nhưng mà hiểu hết. Cho nên là cái cuộc trò chuyện này á, Thái Nguyễn sẽ nói tiếng Việt nhiều hơn, rồi xong rồi hai người giáo sư sẽ nói tiếng Anh để cho tất cả mọi người có thể nghe được cái câu chuyện này. Đó. Thì tại vì thật sự nha, nếu mà nói mà Thái Nguyễn đi qua Mỹ là 1993 thì tiếng Anh là my second language. Thì khi mà nói chuyện thì Thái sẽ thoải mái khi nói tiếng Việt nhiều hơn, mặc dù Thái cũng nói tiếng Anh được. Nhưng mà cho nên rất là may mắn là Anne-Marie cũng hiểu được tiếng Việt, cho nên là Thái cứ nói tiếng Việt thôi. And for me, because I'm more comfortable if I want to say something precise, and particularly I want to make sure that I introduce to all those watching the details about the garments. So I might speak more in English with an occasional sprinkling of And then Vietnamese. we have the Vietnamese. Dạ. Yep. Không, nhưng mà tiếng Việt của Martina đó thì là
cũng về Việt Nam á, thì người ta hay nói là hơi lớ, cho nên nhưng mà mình sẽ cố. Nhưng mà cái phát âm rất là đúng. Yeah. Phát âm giỏi. Nhưng mà có nhiều Rất khi chuẩn. nhưng mà Rất có chuẩn, nhiều khi rất chuẩn đó. nhưng mà có nhiều khi cái vốn từ á, thì Martina phải suy nghĩ một chút xíu Thì để cái các quý vị thông cảm cho mình nhá. Cái vốn từ tiếng Việt của Martina nó cũng bằng cái vốn từ tiếng Anh của Thái thôi quý vị. So we are the same. Yeah. Same but different. Same but different. Bây giờ mình trở lại cái triển lãm tí xíu. Thái rất thích cái câu đầu tiên của cái mission statement của cái triển lãm đó, là in a time of war, fashion can be a political weapon. Là trong thời chiến tranh, thời trang cũng là một công cụ chính trị. Và Thái muốn Martina với cô Anne-Marie nói thêm về cái mission. Tại vì cái triển lãm này nó cũng nói về chiến tranh, nhưng mà về một cái khía cạnh khác. Và cái tầm quan trọng của thời trang trong những cái thập niên của trong đó. Thì bây giờ ai muốn nói trước? Maybe. Anne-Marie nói trước đi hả? Anne-Marie nói. So as we think about this year, 2025, the 50th anniversary of the end of the Vietnam War, in the context of the United States, so many of the stories that are being told in places like a university setting, in galleries and museums of this size, those commemorations are largely centering U.S. perspectives. And U.S. perspectives tend not to include significantly Vietnamese American perspectives. And those U.S. perspectives tend to focus on men's experiences of war, so we hear about veterans, or maybe we might hear about protest movements within the United States, military history, diplomatic history. That's the story of the Vietnam War that gets told with legacies that continue to haunt us. What we wanted to do, based on our research, was center diverse Vietnamese perspectives on the war. In Vietnam at the time, as well as in Vietnam afterwards, and in the United States, Vietnamese American perspectives. And we wanted to tell a story that was more focused on daily life, the experiences of women, the ideas about who one should be in the world as a citizen of these two different countries that were both claiming that they represented Vietnam, that they were the correct political path toward Vietnam's future. So we really wanted to focus on the fact that the Vietnam War was a civil war as well. It was a global geopolitical conflict. It was a hot war within the Cold War, but it was a civil war in which millions of people died. And alongside that violence, there were claims about nationalism and identity, and fashion is an incredibly powerful tool to convey issues of identity, as you know so well, being a designer. It's how we express ourselves. Yes. And the ways in which we express ourselves are always political. They're political because they're symbolic. They're political because our clothing comes to us through power structures, economics, social, cultural. And so during a time of war, fashion was a way of asserting a political side. Can we say that in Vietnamese? I'm gonna try. Yes. Năm nay là năm 2025. 25. Và là kỷ niệm 50 năm của cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Thì chúng tôi muốn mang cái triển lãm này để cho khán giả thấy một cách tầm nhìn mới về cái cuộc chiến tranh này. Tại vì ở bên Mỹ, chiến tranh thì luôn luôn kể theo phương diện Mỹ, theo qua những cái câu chuyện của những nhà lãnh đạo Mỹ, những người chiến binh Mỹ, những người mà biểu tình cho hòa bình người Mỹ. Tất cả cái lịch sử ở bên Mỹ thì là theo cái phương diện của Mỹ, mà người Việt Nam khi được đưa vào những cái lịch sử này á, thì là một cái phần rất là nhỏ. Mà chúng tôi muốn mang cái và hoàn toàn tất cả những cái phương diện mà trong cái lịch sử này đó là đều về vấn đề nam giới,
về vấn đề bạo lực, với một cái cách nhìn với một của cái một cách người nhìn nam phải của không? của một người nam, mà của cách nhìn của một cái tầng lớp coi như là tầng lớp mà lãnh đạo. Thì chúng tôi muốn mang cái triển lãm này để mà đặt một cái câu hỏi: cái vai trò của phụ nữ ở trong chiến tranh là gì? Cái vai trò của những cái của ngày sống hàng ngày là cái gì? Cuộc sống hàng ngày là cái gì? Thì chúng tôi muốn mang một cái quan niệm là cái chiến tranh này không những là một cái chiến tranh giữa nam giới với nam giới, nhưng mà phụ nữ có một cái vai trò ở trong đó luôn. Và những cái gì mà mình cuộc sống hàng ngày cũng có một vai trò trong cái chiến tranh này luôn. Thì đối với ban tổ chức của triển lãm này thì áo dài Việt Nam là một cái cách mà mình có thể nhìn những cái theme đó và những cái chủ đề đó, những cái và mang những cái quan niệm đó cho khán giả một cách mà ai cũng biết là áo dài Việt Nam là cái gì, ai cũng biết là nó là biểu tượng cho nước Việt Nam như thế nào. Nhưng mà chúng tôi muốn mang nhiều cái chi tiết, là mang cái những cái câu chuyện hả? Mang những cái câu chuyện, những cái câu chuyện về cái áo dài, mà cái cách áo dài đã được cái ý nghĩa của áo dài nó thay đổi qua thời gian như thế nào. Thì I love that. Để mà tiếp tục với lại cái lời mà của Martina nói đó, thì dĩ nhiên là tất cả mọi người đều biết cái áo dài Việt Nam nó như thế nào, phải không? Là mình phải, đó là nguyên bộ áo dài, mình mặc áo và quần. Nhưng bây giờ theo cái definition ở trong đây là dĩ nhiên khi một người không phải là người Việt Nam thì họ tới cái triển lãm này, họ phải biết what is the áo dài. Thì bây giờ mình có thể nói lại theo cái definition của cái áo dài, theo cái cách nhìn, theo cái cách mình dẫn cái cuộc triển lãm này. Thì ai cho thấy cái definition của cái what is the áo dài? And that's a very important point, because we knew that, given our location, that visitors would come with a variety of prior knowledge about the áo dài. And for some, it would be part of their daily experience. For others, it would be something that is worn on special occasions, but again, familiarity. For others, they may see it and recognize it, but they may not know what it's called. And for others, they may never have heard of it. Exactly. So that's why at the opening entrance to the exhibition, we do have a definition of it, which is a very simple one, that it is a long tunic worn over wide leg pants, that the tunic is slit up the side from the hem to roughly around the waist, that a conventional form of the tunic has a high collar, but as we show in the exhibition, there are a variety of collar styles. The conventional form has long sleeves. And it has, because of the slits, 2 panels that move as one walks. Very basic definition. And the literal translation of áo dài is áo là shirt, dài là long. So it's a long shirt. Yes. Thì bây giờ mình sẽ nói áo dài, mình sẽ nói long shirt, long dress, nhưng mà most of the time là mình sẽ recognize as like a tunic. Is that the term that it's easy to say, or So when I introduce the exhibition to visitors who may not know what the áo dài is, I will say long tunic. Okay. It was a funny moment in translation, because in the English we do say that it literally means long shirt, and in Vietnamese it was áo dài, nghĩa đen là áo dài. Là cái áo nó dài. Cái áo nó dài. And so we were like, okay, that's obvious. Yes. Và bây giờ nè, mình dĩ nhiên là cái người khách mà họ biết về Việt Nam thì họ sẽ biết áo dài. Thái, người Nam, Thái sẽ phát âm là Thái sẽ nói là áo dài. Anne-Marie là người Mỹ, nhưng mà Anne-Marie lại nói theo cái tiếng Nam cũng là áo dài. Nhưng mà Tina, gia đình của mình là người Bắc, di cư vào Nam năm 54. Bố là người Hải Dương, mẹ là người Hưng Yên. Thì Martina hoàn toàn là phát âm tiếng Bắc, thì mình phát âm là áo dài. Áo dài với chữ Z. Và người Huế nha, có cô người Huế thì mình sẽ nói một cái chữ áo dài nó sẽ có một phát âm khác. Mỗi miền nó sẽ có một cái phát âm khác nhau, nhưng mà in general, phải không, thì mình sẽ nói là áo dài with a Y, là áo AO DAI, nhưng mà mình không có nói chữ D, mình nói nó với chữ Y.
là áo dài. Nghe cho nó nghe mà áo dài nha quý vị. So for non-Vietnamese speakers, so it's áo dài. It goes down, and you can drag it out because it's long, right? You can drag. Just don't go up because will be a different meaning. I'm not gonna say it. Okay, and then the next question, I mean, this is what is provided in the exhibition. It gives you all the information, and it's an amazing structure for me to follow. May I say something about that? Yes. This was one of our decisions as co-curators working with an amazing team of professionals here at the gallery. When you come into an exhibition like this, often next to each garment would be a post with an object label. So you would be right there and you would read something about the object. This exhibition, these garments tell amazing stories. Some of them have very rich histories that we've been able to document extensively. All of them have a context that bears emphasizing, it warrants detail. So we decided that we would keep the visual space without posts and object labels. When you come into each section of the exhibition, there are holders on the wall from which you can take a packet and you can look through it however you like, identify a garment and read more about it. So that's why we thought that this would be the best way to provide visitors with as much detail as they might like, or you can just come in and engage with the garments directly. And I think that's an amazing way of doing it, executing it, because a lot of time you are overwhelmed with visual. You may not have the time to read, and so you can take this and bring it home, and then you can read and you can study, and then you can come back. And then you may see, the first time you may see the display in a different way, and after you get all the information, you come back and you see it in a different way. Me, as a Vietnamese, I've seen these images, but as I walk through the gallery, I feel it and I see it in a different way. And speaking of stories, each of these garments have amazing stories, so that's why we can have different segments to go really in depth and detail of each garment. So I think for this section, my last question would just be: is the áo dài worn only by women? And then we'll end with that. No. Không phải. Không phải. Không bao giờ. Không bao giờ. Áo dài. Nhưng Áo dài là mặc là phụ nữ với cả nam giới đều mặc hết, thì nam và nữ đều mặc áo dài hết, nhưng mà một cái quan trọng là phụ nữ thường thì phụ nữ mặc áo dài nhiều hơn, áo dài phổ biến nhiều phụ nữ hơn, được ưu tiên hơn. vợ được ưu tiên hơn, đúng rồi. Thì phải không? Phải không? Vâng. Không, tại, mà cái lý do mà Thái nói ưu tiên là tại vì trong cái segment mà the next segment we go into là tự nhiên chỉ có phụ nữ lại được có một cái kiểu mới, một áo dài kiểu mới, nhưng mà nam lại không được. nam lại không được. Thì Nam lại ít được ưu tiên hơn. thì nam, nhưng mà nếu mà mình nghĩ về hiện đại á, thì phụ nữ hay mặc áo dài phổ biến hơn. Nam nữa thì thường thì chỉ có ngày lễ, ngày đám cưới mới mặc áo dài. Nhưng mà phụ nữ thì trong sinh hoạt ngày thường thì phụ nữ mặc áo dài nhiều hơn. That's right. Ok. Và đó là cái buổi cái phần đầu tiên thôi nha quý vị, để quý vị gặp gỡ hai người giáo sư là Anne-Marie và Martina. Rồi sau đây á, là quý vị hãy xem tiếp cái phần thứ hai, nguồn gốc của áo dài quốc phục. Xin mời quý vị hãy đón xem và hẹn quý vị vào cái segment kế tiếp nhé. Bye bye. Bye. Please don't forget to subscribe and follow my channel for new contents. Thank you so much.